Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupa Sagrajatam Sahagana. Let's start again. Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Savana Lalita Shri Vaishakanvitam Cha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Nityananda Prabhu, it will be better to mute everyone because there's delay and the singing is not in the same time. Christina, can you do that? Can you unmute everyone, please? They already are. Yeah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shiva Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Shiva Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Sudasri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Sudasri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Bhaktidas. Guru Maharaj, if you don't mind, I can Make oats and pear. make a small presentation, okay, in Portuguese, about yourself, and then you start the lecture. Is okay with you? Yes. Vamos fazer aqui uma apresentação de GIRIRAJ Maharaj, para aqueles que não conheceram anteriormente. GIRIRAJ Swami nasceu como Glenn Philip Tetton, o único filho varão de um reputado advogado de Chicago, que mais tarde foi nomeado juiz. Em março de 1969, enquanto estudava na Universidade de Brandeis, em Boston, conheceu Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador acharya da Associação Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, com quem sentiu ter aprendido mais numa breve conversa do que em todos os seus anos de formação académica. Depois de se formar na Universidade de Brandeis com distinção, cum laude, tomou a iniciação formal de Srila Prabhupada e recebeu o nome espiritual GIRIRAJ Das. GIRIRAJ rapidamente tornou-se num dos líderes do centro de Boston e em pouco tempo teve a oportunidade de ir para a Índia com Srila Prabhupada para ajudar a estabelecer a missão
de Prabhupada na Índia. Em 1972, Giriraj foi nomeado por Prabhupada como presidente da ISKCON de Bombaim e curador do Bhaktivedanta Book Trust. Ao longo do seu percurso espiritual, tem feito inúmeros contributos muito significativos para a missão de Srila Prabhupada, dos quais o mais notável foi ter superentendido o desenvolvimento do projeto Hare Krishna Land em Juhu, Bombay. Liderou durante anos as atividades da instituição em Bombaim, Ilhas Maurícias, África do Sul, Espanha, Portugal, Sri Lanka e Paquistão. Teve um papel fundamental na aquisição e desenvolvimento do Ashram Bhaktivedanta em Govardhan e liderou o desenvolvimento do Kirtan Ashram para senhoras, o Centro de Cuidados Paliativos Bhaktivedanta e o Instituto de Cuidados Paliativos de Vrindavan, todos em Vrindavan. No ano seguinte à partida de Srila Prabhupada, em 1977, Giriraj recebeu a ordem de Sannyas, a ordem de vida renunciada, e foi nomeado presidente do Conselho de Curadores da ISKCON na Índia. É guru iniciador da instituição e comissário emérito do Conselho de Administração da ISKCON. Lecionou também no Instituto de Estudos Superiores de Vrindavan e é orador e formador em palestras, retiros espirituais e workshops em todo o mundo. Na sua base atual em carpintaria, na Califórnia, Giriraj Swami está essencialmente dedicado a uma das principais instruções pessoais que recebeu de Srila Prabhupada, escrever. É o autor de Watering the Seed, regar a semente em português, Many Moons, muitas luas, e em breve será publicado I'll Build You a Temple, The Juhu Story, Construir-vos-ei um Templo, a História de Juhu. É o editor de Life's Final Exam, o exame final da vida, e está neste momento a trabalhar em diversas publicações, nomeadamente em obras sobre a sua busca por um mestre espiritual e os seus primeiros tempos no Templo de Boston, as suas viagens com Srila Prabhupada na Índia e dias santos Vaishnavas. Giriraj Swami tornou-se conhecido pelas austeridades que aceitou, pela sua lealdade e dedicação à missão de Srila Prabhupada, pela sua capacidade em inspirar e envolver elementos importantes da sociedade e pela sua dedicação em cuidar dos devotos em todo o mundo. Ok, Guru Maharaj. Yes. Thank you. So, I have been asked to speak on the subject of enthusiasm. Pediram para falar sobre o tema de entusiasmo. And on numerous occasions, Srila Prabhupada has given the formula for enthusiasm. Em muitas ocasiões, Srila Prabhupada deu a fórmula para este tema do entusiasmo, which is to follow all the regulative principles strictly. que significa seguir estritamente todos os princípios reguladores. To chant our minimum 16 rounds, to follow the 4 restrictive principles, and Cantar mínimo de 16 voltas de japa, seguir estritamente todos os 4 princípios reguladores, and to engage in all of the activities that we are instructed. e ocupar-nos em todas as atividades a que fomos instruídas. And so that is the way to become enthusiastic and to maintain one's enthusiasm. Esta é a forma de aumentar o nosso entusiasmo e manter também o nosso entusiasmo. But Nityananda Prabhu added to the subject, how to maintain one's enthusiasm even in difficult situations. Então o servo juntou ao como manter o entusiasmo, principalmente em momentos de desafio. But actually the circumstances should not affect our
enthusiasm. Mas, na verdade, as circunstâncias não devem afetar o nosso entusiasmo. The circumstances might affect our enthusiasm temporarily, but not for long. Temporariamente, as circunstâncias podem afetar o nosso entusiasmo, mas não por muito tempo. Like when Srila Prabhupada was staying at the Scindia colony in Andheri in Bombay, and he was trying to get his different formalities, P forms for going to America. Quando Srila Prabhupada estava a tentar conseguir os vistos, todas as formalidades em termos de visados para ir para a América, you know, some days he just was not successful. alguns dias não sentia que tinha êxito, não tinha êxito. Sucesso, desculpa. Yeah, and one of Sumati Maharaj's secretaries was staying in that same building. E dos secretários de Sumati Maharaj, que também vivia nesse edifício onde Srila Prabhupada estava, And he saw that temporarily Srila Prabhupada became discouraged. e ele apercebeu-se de que temporariamente Srila Prabhupada ficava desencorajado, desanimado. And then he would bounce back, and then he would say, anyway, tomorrow's another day, maybe I'll be successful tomorrow. Então, Srila Prabhupada ia à frente no dia a seguir e dizia, não, amanhã é um outro dia e seguramente que amanhã terei mais sucesso. But otherwise, a devotee doesn't really see problems as such. De outro modo, os devotos não sentem que estão a passar por problemas no momento. Once Bhakti Swarup Damodar Swami, I mean at the time he was Swarup Damodar Das, said to Srila Prabhupada, Uma certa altura, Bhakti Swarup Damodar Goswami, que naquela altura era só Bhakti Swarup Das, disse a Srila Prabhupada, I have only one department, the Bhaktivedanta Institute, BI, and I have so many problems. eu estou responsável de só departamento, que era o Bhaktivedanta Institute, e tenho tantos problemas. And you have the whole worldwide movement to manage. I cannot even imagine how many problems you have to deal with. E o senhor tem movimento internacional que administrar. Posso pensar bocadinho, imagino simplesmente quantos problemas terá. And Srila Prabhupada replied, problems? I don't see any problems. I see only service to my Guru Maharaj. E Srila Prabhupada disse, problemas? Eu não vejo problemas, só vejo um serviço para o meu Guru Maharaj. So when we see everything as service, then there's no question of becoming discouraged or losing enthusiasm. Quando vemos tudo como uma oportunidade para serviço, para servir, não existe oportunidade para ficarmos desanimados ou desencorajados. And again, even if, you know, temporarily we feel discouraged, you know, we bounce back and we see hope. E ainda que momentaneamente possamos passar por algumas dificuldades, levantamos-nos e vamos para a frente e desenvolvemos esperança.
Another example of Srila Prabhupada was in Juhu, Bombay, when we weren't getting the permission to build the temple. Outro exemplo que se pode dar também é na altura em que estavam em Juhu, no templo de Bombaim, e os devotos não estavam a ter a autorização para construir o templo. Não conseguiam alcançar a autorização. So at one stage he said, well, never mind if we don't get the permission, we'll turn Hare Krishna land into a bus stop. E então, Srila Prabhupada disse que não há problema se não conseguirmos autorização para construir o templo, podemos transformar a terra Hare Krishna, o Hare Krishna Lenda, numa paragem de autocarros. We'll have buses, and we'll fill up the buses with devotees and books and send the buses out for book distribution, and we'll make Hare Krishna land a bus stop. Então nós aproveitaremos, compraremos autocarros, encheremos os autocarros com devotos que sairão a distribuir livros e então desta forma transformaremos a terra o terreno numa estação de autocarros. Yeah, so he always saw how to utilize every situation in Guru and Krishna's service. Srila Prabhupada sempre via uma oportunidade para servir ao Guru e a Krishna. So now I will read about enthusiasm from the book, The Nectar of Instruction. Então agora vou ler sobre o tema do entusiasmo a partir do livro O Néctar da Instrução. Text 3. O texto o verso é o número 3. And the first word is utsaha, which means by enthusiasm. E a primeira palavra é utsaham, que quer dizer entusiasmo. This verse describes the 6 principles that make us successful in devotional service. Este verso fala sobre os 6 princípios que nos tornam exitosos em serviço devocional. Utsaha nischaya darya tat karma pravartanat sangatyagat sato vrete sadbir bhakti prasiddhyati. Utsaha nischaya daryat tat karma pravartanat sangatyagat sato vrete sadbir bhakti prasiddhyati. Utsaha, by enthusiasm. Utsaha, com entusiasmo. Nischayat, by confidence. Nishchayat, com confiança. Daryat, by practice. Dhairyat, através da prática. You don't need to repeat the Sanskrit. Okay. Just after I say the English, you can say the Portuguese. Okay. Com paciência. Tat karma, various activities favorable for devotional service. Diversas atividades favoráveis à realização do serviço devocional. Pravartanat, by performing. Com a realização. Sangha Tyagat, by giving up the association of non-devotees. Por abandonar a companhia de não devotos. Sata, of the great previous acharyas. Dos grandes acharyas anteriores. Vrite, by following in the footsteps. Por seguir os passos. Sadbi, by these 6. Por estes 6.
Bhakti, devotional service. Serviço devocional. Prasiddhyati, advances or becomes successful. Avança ou torna-se bem-sucedido. Translation. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. Há 6 princípios favoráveis à prática do serviço devocional puro. 1. Being enthusiastic. Primeiro, ser entusiasta. 2. Endeavoring with confidence. 2. Esforçar-se com confiança. 3. Being patient. 3. Ser paciente. 4. Acting according to the regulative principles. 4. Agir segundo os princípios reguladores, Such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. tais como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, ouvir, cantar e lembrar-se de Krishna. Abandoning the association of non-devotees. Abandonar a companhia de não-devotos. And 6, following in the footsteps of the previous acharyas. E 6. Seguir os passos dos acharyas anteriores. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Esses 6 princípios garantem, indubitavelmente, o pleno êxito do serviço devocional puro. Purport by Srila Prabhupada. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Significado por Srila Prabhupada. O serviço devocional não é uma questão de especulação sentimental ou êxtase imaginativo. Its substance is practical activity. A sua essência é a atividade prática. Bhakti is a sort of cultivation. Bhakti é tipo de cultivo, uma espécie de cultivo. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Ao dizermos cultivo, referimos-nos necessariamente à atividade. Then Srila Prabhupada explains about the process of devotional service in broad terms, and then he comes to enthusiasm. Então, depois Srila Prabhupada fala sobre o serviço devocional em termos gerais e depois centra-se na palavra entusiasmo. When by good fortune one comes in contact with a pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. Quando a pessoa por boa fortuna se aproxima a mestre espiritual fidedigno, ele começa o serviço devocional. Such an opportunity is offered to a person who is sincere. Tal oportunidade é otorgada a uma pessoa que é sincera. If by fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. Guru Maharaj, I'm not seeing where you are reading. Oh, yeah. All right, don't worry about that. It's covered in the next paragraph, I'll read from there because that discusses enthusiasm. One should accept this opportunity to return home back to Godhead very enthusiastically. Devemos aceitar com muito entusiasmo esta oportunidade de voltar ao lar, ao Supremo.
Without enthusiasm, one cannot be successful. Sem entusiasmo não se pode ter êxito. Srila Prabhupada was unlimitedly enthusiastic. Srila Prabhupada era ilimitadamente entusiasta. And therefore, he hardly slept at night. E, portanto, dificilmente dormia à noite. He was so enthusiastic to translate his books, to write his books. Ele tinha muito entusiasmo em traduzir e escrever os seus livros. So he would take rest at about 10 and sleep only 2 hours, and then get up at midnight and translate. Ele ia para a cama às 10 horas da noite, dormia 2 horas e à meia-noite despertava e começava a traduzir os seus livros. That was his enthusiasm. Este era o seu entusiasmo. And we should reciprocate with his superhuman effort in presenting the books Devemos, by reading the books. E devemos reciprocar com o seu super entusiasmo em escrever os livros através de nós lermos os seus livros. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful. Mesmo no mundo material, precisamos ser muito entusiastas em nosso campo particular de atividade para podermos sair exitosos. A student, businessman, artist, or anyone else who wants success in his line must be enthusiastic. Estudante, homem de negócios, artista ou qualquer outra pessoa que almeje o êxito em sua atividade têm de ser entusiastas. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. Similarmente, devemos ser muito entusiastas no serviço devocional. Enthusiasm means action, but action for whom? Entusiasmo quer dizer ação, mas ação para quem? The answer is that one should always act for Krishna. Krishnartha Kila Chesta. Bhakti Rasamrita Sindhu. A resposta é que devemos sempre agir para Krishna. Krishnartha Kila Chesta, do Bhakti Rasamrita Sindhu. In all phases of life, one has to perform devotional service, devotional activities, under the direction of the spiritual master in order to attain perfection in bhakti yoga. Em todas as fases da vida, devemos executar atividades devocionais sob a orientação do mestre espiritual para atingir a perfeição no bhakti yoga. It is not that one has to confine or narrow one's activities. Não precisamos confinar-nos ou limitar as nossas atividades. Krishna is all-pervading. Krishna é omnipenetrante. Therefore, nothing is independent of Krishna. Portanto, nada é independente de Krishna. So everything is either Krishna or Krishna's energy. Tudo é Krishna ou energia de Krishna. And Krishna's energy should be used in Krishna's service. E a energia de Krishna deve ser usada ao serviço de Krishna. Sri Prabodhananda Saraswati prays that he's very happy in the material world. Sri Prabodhananda Saraswati ora de que ele pessoalmente está muito feliz no mundo material.
Now, in the Bhagavad Gita, Krishna says that the material world is dukkhalayam, a place of misery. No Bhagavad Gita, Krishna explica que o mundo material é Dukkalayam, lugar de sofrimento. So why does Prabodhananda Saraswati say Vishwasya Purnam Sukhayate, that he sees the world as full of happiness? Então, por que é que Prabodhananda Saraswati diz de que ele vê o mundo como lugar de felicidade? And the answer is that he sees the world full of happy opportunities to serve Krishna. Porque ele vê o mundo com oportunidades felizes para servir a Krishna. So Vishwa Purnam Sukhayate, he sees the world as full of happiness, even though Krishna says the world is a place of misery. Então ele vê o mundo como lugar de felicidade, apesar de Krishna dizer que o mundo é lugar de sofrimento. And then Srila Prabhupada speaks about how we can use so-called material things in Krishna consciousness and as they become spiritualized. Então depois Srila Prabhupada continua a explicar como podemos usar tudo ao serviço, a energia material ao serviço de Krishna e assim espiritualizá-la. For example, now we are using computers and the internet for our meeting. Por exemplo, agora estamos a usar os computadores e também a internet para termos este encontro. So the people who invented the internet and the people who invented Zoom, they had no idea that those facilities would be used for glorifying Krishna. Então as pessoas que inventaram a internet e também o Zoom não tinham a mais mínima ideia de que estas facilidades podiam ser usadas ao serviço de Krishna. But we're using the internet and Zoom and Facebook and YouTube in Krishna service. Então nós usamos a internet, o Zoom, o Facebook, o YouTube ao serviço de Krishna. So, yeah, we don't need to exclude anything. Portanto, não precisamos de excluir nada. Não precisamos de pôr de lado nada. Srila Prabhupada continues, endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsaha, or enthusiasm. Srila Prabhupada continua, chama-se utsaha ou entusiasmo, o esforço realizado com inteligência em consciência de Krishna. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Os devotos encontram o método correto por meio do qual tudo pode ser utilizado a serviço do Senhor. The execution of devotional service is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. Executar serviço devocional não é meditar ociosamente, mas sim agir de modo prático no primeiro plano da vida espiritual. So, like anything, enthusiasm needs to be balanced with patience.
Tal como tudo, entusiasmo deve ter também um equilíbrio, e isso consegue-se com paciência. And Srila Prabhupada said that enthusiasm without patience can lead to a desire to control. E Srila Prabhupada mencionou que o entusiasmo sem paciência pode levar a pessoa a desenvolver uma mentalidade de controladora. I'm enthusiastic. I want to do this thing, but I'm not patient. So I just want to like control things so it happens the way I want, when I want. Eu tenho entusiasmo para fazer umas certas coisas e quero que as coisas aconteçam da forma e no tempo que eu quero que aconteçam, que se realizem. And patience without enthusiasm can lead to lethargy. E paciência sem entusiasmo pode levar à letargia. Oh, I'm patient. I can wait. I can wait to distribute books. Eu tenho paciência e posso esperar um pouco mais para distribuir livros. So like that day by day can pass and no book distribution. E os dias vão passando e não acontece nenhuma distribuição de livros. It's just lethargy, just laziness. Patience without enthusiasm can become lethargy or laziness. Então, a paciência sem entusiasmo pode levar a pessoa à preguiça, à letargia. Yeah, so we need both. Precisamos de ambos. And another element, which is mentioned in this verse of the Nectar of Instruction, is confidence. Outro elemento que também está mencionado neste verso do Néctar da Instrução é a confiança. This is sort of like down in this paragraph. The successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. A execução exitosa do serviço devocional deve ser levada a cabo com confiança e paciência. A newly married girl naturally expects offspring from her husband, but she cannot. Sorry. That's it. É natural que uma jovem recém-casada espere ter filhos com seu esposo. But she cannot expect to have them immediately after marriage. Só que ela não pode esperar tê-los logo após o casamento. Of course, as soon as she is married, she can attempt to get a child. Evidentemente, quando se casar, ela poderá tentar ter um filho. But she must surrender to her husband. Mas terá de se entregar a seu esposo, confident that her child will develop and be born in time. Confiante de que seu filho se desenvolverá e nascerá no momento oportuno. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. Analogamente, em serviço devocional, entregar-se significa ter confiança. A devotee thinks, Avasya Rakshibe Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. O devoto pensa que, com toda a certeza, Krishna vai proteger
e ajudar para que eu saia exitoso no cumprimento do serviço devocional. And then just to conclude, E para concluir, yeah, basically Srila Prabhupada says that that devotional service is so pure and perfect Srila Prabhupada diz de que o serviço devocional é tão puro e perfeito that one will ultimately be dragged to success. que, em última instância, o devoto ele é empurrado para o êxito, para o sucesso, desculpe. And we should utilize our time, we should, for chanting, hearing, remembering, serving. E devemos ocupar o nosso tempo em cantar, escutar, lembrar. And we should not waste time. E não devemos desperdiçar o nosso tempo. As Srila Prabhupada said in one talk in Los Angeles, if you've got time, chant Hare Krishna. Srila Prabhupada mencionou numa conversação em Los Angeles, que se tiverem tempo, cantem Hare Krishna. Don't waste time. Não percam o tempo. Don't speak nonsense. Não falem tolices. If you've got time, chant Hare Krishna. Se tiverem tempo, cantem Hare Krishna. So today we were reading some of the 6 items that ensure the success of Bhakti Yoga. Então, hoje lemos sobre os 5 itens que asseguram o sucesso em serviço devocional. Sadvi Bhakti Prasiddhyati. But there are 6 other items that destroy or spoil one's devotional service. Mas existem também 6 outros itens que destruem o processo do serviço devocional. Sadvi Bhakti Vinashyati. And one of those 6 items is prajalpa. E desses 5 itens é prajalpa. Yeah, prajalpa, relating it to what Srila Prabhupada said, means speaking nonsense. Relacionado com o que Srila Prabhupada explica, prajalpa quer dizer falar tolices. Idle talks, useless talks. Conversa disparatada, conversa inútil. And of all kinds of prajalpa, the worst is sadhu ninda, or criticizing devotees. E de todos os tipos de prajalpa, o pior é sadhuninda, ou criticar os devotos. So we should avoid that at any cost. Devemos evitar isso a todo custo. And if we follow these principles, we will be successful. E se seguirmos estes princípios, alcançaremos o sucesso. By the mercy of Guru and Krishna. Pela misericórdia do Guru e de Krishna. Success always depends on 2 elements. O sucesso sempre depende de 2 elementos. Parishram, which means our hard endeavor. Dos elementos é o nosso esforço intenso. And Krishna Kripa, which means Krishna's mercy.
e a misericórdia de Krishna. When Mother Yashoda was trying to bind Krishna, the ropes were always 2 fingers too short. Quando a mãe Yashoda estava a tentar atar a Krishna, as cordas com que ela tentava atá-las sempre eram curtas e do tamanho de 2 dedos. No matter how many ropes she put together, and she had a lot of ropes, being in a cowherd community, but always 2 inches or 2 fingers too short. E apesar de usar todas as cordas disponíveis, à medida em que ela pertencia a uma comunidade de vaqueiros, tinha muitas cordas, ainda, apesar de juntar todas as cordas, sempre faltava a distância de 2 dedos para atar a Krishna. But when Krishna saw her hard labor, he became compassionate and gave her his mercy. E quando Krishna viu o trabalho intenso da mãe Yashoda, ele desenvolveu compaixão e deixou-se atar. And the acharyas explain that the 2 fingers were overcome. 1 finger was overcome by parishram, by Mother Yashoda's hard labor, and the other finger was overcome by Krishna Kripa, by Krishna's mercy. Os acharyas explicam de que estes 2 dedos foram superados pelo esforço intenso da mãe Yashoda e pela misericórdia de Krishna. So pretty much our success always depends on these 2 elements, our own efforts and Krishna's mercy. O nosso sucesso depende principalmente destes 2 elementos, o nosso esforço intenso e a misericórdia de Krishna. And how to make our own effort is described in this verse. E como pôr em prática o nosso esforço, isso está explicado neste verso. And the first item is utsaha, by enthusiasm. E o primeiro elemento é utsaham, ou entusiasmo. Yeah, if we lose enthusiasm, we cannot be successful. Se perdemos o entusiasmo, não conseguiremos alcançar o sucesso. And to maintain our enthusiasm, we follow the practices of bhakti yoga. Chanting our rounds, following the 4 rules, and everything else that is prescribed. E para manter esse entusiasmo, nós seguimos todos os processos reguladores, princípios reguladores, cantamos as nossas voltas de japa e executamos serviço devocional na nossa vida. All right, so thank you very much. Now, do any of you have any questions or comments? If so, you can raise your hand. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, por favor, podem levantar a vossa mão. Posso fazer uma pergunta? Faz favor. Queria perguntar, para ter entusiasmo, nós temos de ter agradecimento. Se nós agradecemos a Krishna, só assim nós podemos manter entusiasmo, porque entusiasmados nós podemos ser agradecidos, não é assim? So, to be enthusiastic, we need to be grateful.
Yeah, yeah. I think the two go together. Sim, penso que os dois elementos vão juntos, vão em paralelo. Because Obrigada. if we're not grateful, then we feel we should be getting more than we're getting. Porque se não somos agradecidos, poderemos pensar que merecemos ter mais do que aquilo que temos. So we might become resentful that why am I not getting what I deserve? Podemos ficar zangados. Por que é que eu não tenho aquilo que eu mereço? But if you're filled with gratitude, then you feel, then you're enthusiastic. Oh, I want to serve this person to whom I feel so grateful. E se temos essa gratidão, de uma forma natural, pensamos em servir a essa pessoa pela qual sentimos essa gratidão. But even if you're not grateful, you can still be enthusiastic. Ainda que não estejamos nessa plataforma de gratidão, podemos ainda assim ser entusiastas. Because I feel, I deserve more, I deserve better. I'm not grateful. But I can still be enthusiastic that, okay, I'm gonna act in such a way that I will get more than what I've been getting. Então podemos pensar de que, eu mereço muito mais do que aquilo que tenho, e então, mesmo pensando dessa maneira, podemos ser entusiastas e atuar de tal forma que pensando de que sim, através deste entusiasmo, vou conseguir aquilo que eu mereço. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigada. Gorkishore Prabhu has a question. Unmute. Christina, can you unmute Gorkishore Prabhu? Okay. His name is Antonio Roca. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, this is Gorakshora Das. Yes, Gorkishore Prabhu. I am in Porto right now, and I just want to offer you my humble obeisances, Maharaj. Please accept them. And thank you for these, these very enlightening moments that this is priceless, Maharaj. Thank you so very much. Okay, I just want to say this. Thank you. Yeah, that means a lot to me coming from you. Podes dizer em português, por favor, Prabhu? Eu queria apenas oferecer minhas reverências ao Maharaj e agradecê-lo por esses momentos muito preciosos que ele nos ofereceu. E eu realmente não tenho nada para comentar ou para dizer, apenas agradecê-lo e oferecer minhas humildes reverências ao Maharaj. Eu olho para cima, muito alto. E Maharaj disse de que vindo da sua parte, essas palavras significam muito para Maharaj. No, yeah, that's what I wasn't going to share because I'm. Okay, nice. Anyone else has some questions? I think Radha Sundari. Hare Krishna. Just I'd like to thank you very, very much, Giraj Maharaj. Jai. Great pleasure. I heard everything. Oh, thank you. Thank you very much. Always remember the time we worked together in Portugal and Spain, and you kindly allow me to stay in your house in Vrindavan. Thank you very, very much for everything. Yeah, I'm so happy to see you. I saw the name Param Gati. Yes. And you're the only Param Gati I know, but I still wasn't completely sure. But now seeing your face, yes. I know. Thank you. Thank you very much.
We are eagerly waiting for our new book. Please. Yeah, we're very close to Yes. finished. Thank you Thank very you. much. Hare Krishna. Hare Se Krishna. quiser somente dizer algumas você palavrinhas precisa- em português, por favor. Tá bem. Só que eu queria expressei minha gratidão a Giraj Maharaj, que eu tenho lembranças muito doces e muito fortes do período que trabalhávamos juntos em Espanha e Portugal. Quando eu ia para Vrindavan, eu sempre ficava na casa dele. Somos amigos muito antigos, não é? E eu agradeço muito por essa aula incrível. E também eu também terminei dizendo que estamos ansiosamente à espera do novo livro dele. Hare Krishna. Obrigado. Hare Krishna. Thank you. Gracias. How do you say that in Portuguese? Obrigado. 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 That means I feel obliged to. Obrigado. Vitória Maharaj, quer perguntar algo. Vitória tem a mão no ar. Oh, Vitória. Ok. Sim, Hare Krishna. Hare Krishna. Eu tenho uma pergunta. Thank you very much for inspiring lecture, Maharaj. I would like to ask. Can we see you also? Oh, unfortunately, my phone is broken in the camera, so I cannot. Okay. Sorry. Okay. Okay. I would like to ask if how we balance our own needs with our devotional service without feeling the guilt, because sometimes this guilt coming, oh, I don't do enough, I don't do enough for Krishna, I don't do enough for devotees. But at the same time, sometimes I feel that this feeling is not very good, and it's not bringing enthusiasm. On the contrary, sometimes feel more down. So how we find balance, and if this guilt feeling is healthy, or we should somehow work it out, not to feel it, and accept our level. What's balance here? Thank you. Yeah, that's a very good question. Vitória, podes traduzir ao português, se faz favor? Podes formular a tua pergunta em português? Sim. Eu estava a perguntar como é que é encontrar o equilíbrio entre o nosso serviço devocional e as nossas necessidades, e porque às vezes nós temos aquele sentimento de culpa que nós não fazemos suficiente e não esforçamos suficiente, então até que ponto este sentimento de culpa é saudável, ou nós temos de tentar livrar deste sentimento, porque pode baixar o nosso entusiasmo. Obrigada. Well, we have to, keep our body and soul together. Devemos manter o nosso corpo e alma juntos, Otherwise, we can't do service. de outro modo não conseguiremos fazer o nosso serviço, executar o nosso serviço. So we do have physical requirements. Temos as nossas necessidades físicas. As Krishna says, one should be temperate in his eating and sleeping and recreation. Krishna explica de que devemos ser equilibrados no nosso comer, dormir e também na recreação. But we should not, of course, indulge excessively in taking care of the body or the mind. Entende-se que não devemos ocupar-nos em demasia em manter o corpo e a mente. But as far as possible, we should, save time and energy for Krishna consciousness. Tanto quanto possível, devemos reservar tempo para o cultivo da consciência de Krishna. I mean, wanting to do more for Krishna and for the devotees, in principle, is good to want to do more. Querer fazer mais para Krishna e para os devotos, como princípio, é muito bom. É bom.
and that it should serve as an impetus for you to do more. E deve servir como ímpeto para fazer mais. But if you become discouraged, oh, I'm not doing enough, I'm so fallen, I'm so useless, I'm so worthless, and then you lose whatever enthusiasm you had, of course, that is not good. E se pensarmos, oh, sou muito caído, não tenho nenhuma qualificação, e ficamos deste modo desanimados, isso definitivamente não é nada bom. And that's where patience may be required. E nessa altura requer-se da paciência, a paciência é requerida. That you want to do more, and that's good, but you might have to be patient until the circumstances allow you to do more. Paciência no sentido de que queremos fazer mais, mas devemos esperar pelas circunstâncias para poder levar a cabo esse desejo de fazer mais. Okay, is that all right? Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Obrigado. There's a question, Guru Maharaj, Yadav Devakis. What about the false enthusiasm? Where is she? She's somewhere. She's not. She's here. Okay. So now what's the question? How to understand this false enthusiasm? Oh, false enthusiasm. It can be false, utsahamayi, and how to recognize what is true and what is false. Yeah. Yeah, utsahamai. That's a term used by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to describe like a student. He becomes very enthusiastic about his studies, but then very quickly he loses interest. So, yeah. Este termo foi usado por Vishwanath Chakravarti Thakur e compara com estudante que ele tem muito entusiasmo nos seus estudos, mas que rapidamente perde o seu entusiasmo. But if we follow these principles of Rupa Goswamis, then we can have real enthusiasm and patience and confidence. Mas seguirmos os princípios estabelecidos por Srila Rupa Goswami, podemos desenvolver o entusiasmo, a confiança e a paciência. Another manifestation of false enthusiasm could be when one is enthusiastic not to serve Krishna or please Krishna, but to get some recognition, some name and fame. Outra manifestação do falso entusiasmo poderia ser que estamos entusiasmados sim, mas para obter reconhecimento e fama. For example, one might distribute books, but not for the sake of giving transcendental knowledge to the needy conditioned souls, not for the sake of pleasing Srila Prabhupada. Então podemos querer distribuir livros não para ajudar as almas condicionadas ou para satisfazer a Srila Prabhupada, but for the name and fame, that people will say, oh, so-and-so distributed so many books. mas
mas com o intuito de receber reconhecimento e fama. Ou tal e tal pessoa distribuiu tantos livros. And maybe they give some special special benefit, like get the plate of Mahaprasad. Ou até por vezes como prémio desse esforço pode receber prato cheio de Mahaprasad. But so if one's enthusiastic for the wrong reasons, then if he doesn't get recognition, then, he'll feel enthusiastic. He'll lose his enthusiasm. He'll feel discouraged. He'll lose his enthusiasm. Então, se nós se desenvolvemos um entusiasmo, mas devido a uma atitude ou uma devido a razões incorretas, e se não somos reconhecidos pelo esforço que fazemos, podemos perder o entusiasmo. There was a time in Bombay when every evening I would come back and give a report to Srila Prabhupada about my preaching activities during the day. Uma certa altura, no templo de Bombay, GIRIRAJ Maharaj costumava diariamente fazer uma descrição das atividades de pregação de Maharaj a Srila Prabhupada. Isso fazia-o diariamente. And usually I was quite successful. Normalmente tinha muito sucesso. But one day, nobody gave anything. I met so many people and not one person. I would begin by asking them to become a life member, and then if they wouldn't become a life member, I'd ask them to buy a set of books, and if they didn't buy a set of books, I'd ask them to buy a few. Whatever it is, nobody gave anything for any reason. Então, houve certo dia em que, por mais que tentasse, aproximava-se a diferentes pessoas e ninguém aceitava nenhuma sugestão. Quer fosse tornar-se um membro vitalício da associação ou a sugestão de comprar uma coleção de livros ou então simplesmente comprar uns quantos livros pequenos. And Srila Prabhupada instructed me, if you sincerely try your best to please Krishna, Krishna will be satisfied, even if others are not. Então, Srila Prabhupada instruiu Maharaj de que, se sinceramente tentar satisfazer a Krishna, ainda que não haja sucesso, ainda que outras pessoas não fiquem contentes contigo, Krishna está contente contigo. In other words, others may not be satisfied. The people I approached, they may not be satisfied, and therefore they didn't give anything. Em outras palavras, as pessoas a quem Maharaj tinha aproximado, seguramente não tinham ficado satisfeitas, por isso não ficavam com nada. And even the other devotees might not be satisfied because they might have wanted me to be bringing back some Lakshmi. E talvez os outros devotos também não ficassem contentes com o esforço de Maharaj, porque quereriam que eu, ao final do dia, trouxesse algum Lakshmi. But if we sincerely try our best to serve Krishna, Krishna will be satisfied even if others are not. And that's. Mas se tentarmos servir sinceramente a Krishna, Krishna fica satisfeito conosco, apesar de outras pessoas não ficarem satisfeitas conosco. And that is our mission. That is bhakti, to please Krishna. Isso é a nossa missão, isso é bhakti, satisfazer a Krishna.
Kamalakanta Prabhu has a question. I just see him raising his... Yeah. Rasa Sundari was first. I'm sorry. We have Rasa Sundari Dasi. Oh, Radha Sundari. Sorry. Yeah. And then afterwards, Kamalakanta. Kamalakanta, it's me also. I have a question. Okay, and Christina also. Okay. Guru Maharaj, We have to make some arrangements here because the neighbor has some dogs and they're bringing the goats in, and now the dogs get crazy. Sorry. Hare Krishna again. Can I speak? please. Yeah. Guru Maharaj, Hare Krishna again. Nice to see you again. What would be the point, or what would be the formula for someone who loses his enthusiasm completely? How could he get himself up again and keep going once his enthusiasm is completely lost? What would be the formula for a person, for a devotee like this? Associating with pure devotees. Então a pergunta da Radha Sundari Mataji é de que qual é a solução ou fórmula para a pessoa que perdeu completamente o entusiasmo. E a resposta de Maharaj é de que através da associação com devotos puros. So, Kamalakanta? Kamalakanta Prabhu, podes... ok, agora já está bem. Okay. Hare Krishna Maharaj from Lisbon. Myself and my wife, Vishakha Devi Dasi, we are sending our reverence to you. This is very wonderful class to listen, and also very good question answers. And we request you that maybe every month or every week we can listen from you. It was very good to listen from you that give enthusiasm, at least in Krishna consciousness. Thank you so much. Hare Krishna. Actually, Kamalakanta Prabhu, Ramaragava Prabhu, Ashtasaki Mataji, Krishapada Prabhu, of course, Parangati Prabhu is the natural leader there. Actually, they are the ones that they are maintaining the project in Lisbon. Although they have so many responsibilities, like Kamalakanta Prabhu, they has and Master Saki Mataji also, they have restaurants to run, but still they you know, Kamalakanta and the wife, of course, they have spare time always for serving Lord Krishna and Prabhupada's mission also. Obrigado. So you can, I mean, I'm doing a number of programs, so you can, well, we could add him to my mailing list, or else you can just forward him the programs and he can join them. Yeah, we can do that. Yeah, we can do that. Kamalakanta Prabhu expressou umas palavras, e também juntamente com a sua esposa, Vishakha Mataji, expressou umas palavras de muita apreciação pela presença de Giriraj Maharaj conosco hoje em Portugal, e dizia ele que esperava que Maharaj viesse semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente aqui na presença dos devotos portugueses. Muito boa ideia, Kamalakanta Prabhu, gostei. Christina has a question also, Guru Maharaj. Yes, I do. So I have to show my face, right? Hare Krishna. Hare Krishna. So I wrote the question because I'm a bit nervous. I'm sorry. So in several ways and in some amount, our enthusiasm depends on the inspiration that comes from others. So my question is it wrong to depend on others for this? We should be totally detached and be able to get this strength from ourselves? Or we should, on the other hand, feel more responsible of our attitudes, knowing that others are depending on us to be inspired and enthusiastic? Pode ser em português, Cristina, se faz favor. Ok. Então, eu disse que
muitas das vezes e até alguns, numa certa quantidade, o nosso entusiasmo depende da inspiração que vem dos outros. E a minha pergunta é se é errado depender dos outros neste sentido, se devíamos ser totalmente desapegados e conseguir ir buscar essa força só em nós, ou se, por outro lado, isso deveria dar-nos mais responsabilidade nas nossas atitudes, sabendo que vamos estar a ajudar na inspiração e entusiasmo dos outros. Well, it's natural for our enthusiasm to increase by the enthusiasm of others. É natural que o nosso entusiasmo aumenta através do entusiasmo dos outros. When we were with Srila Prabhupada in Wardha, anyway, in a place in India, he said that when he sees his devotees distributing his books, he becomes more enthusiastic. Srila Prabhupada mencionou num lugar na Índia que quando vê os seus discípulos distribuírem livros, ele fica ainda mais entusiasmado. And Srila Prabhupada had a disciple named 13jun Swami. Srila Prabhupada tinha discípulo que se chamava 13jun Swami. And he and Tamal Krishna Goswami made a team in the Radha Damodar party. E tanto 13jun Swami quanto Tamal Krishna Maharaj fizeram uma equipa que se chamava a equipa de Radha Damodar. And 13jun Swami was known for being very enthusiastic. E 13jun Swami era reconhecido como sendo uma pessoa muito entusiasmada. So someone asked him how he could always be enthusiastic all the time. E alguém lhe perguntou como é possível que estejas sempre tão entusiasta. And he replied that sometimes if he doesn't feel enthusiastic, but he still acts as if he were enthusiastic. E então ele respondeu de que, ainda que nem sempre ele sinta o entusiasmo, mas atue como se estivesse entusiasmado. And then when the other devotees see his pretended enthusiasm, they become enthusiastic. E quando os outros devotos observam o seu assim chamado entusiasmo, eles ficam entusiasmados. And when he sees their genuine enthusiasm, then he genuinely feels enthusiastic. E quando Vishnujana Swami observa o entusiasmo genuíno dos outros devotos, ele fica genuinamente entusiasmado. Christina is our technician here in this Zoom. She's the one, although she has 2 small children, she still has some time to be our technician for all these courses and it's the enthusiasm that comes from their enthusiasm that makes me do this. Diz em português, Cristina. É o entusiasmo das pessoas que estão aqui que me entusiasma para fazer estas coisas. There's someone, there's Gopala Priya Mataji that is making a comment. Can I translate? Maharaj. Well, can we see her? Gopala Priya? I think she's working, Guru Maharaj. She's working in the restaurant. Because of that, Radha Govinda Prabhu cannot also, because probably he is also helping her. Okay. Yeah, Radha Govinda is saying that she is in the kitchen of the restaurant that is open. Therefore, both of them are listening through the mobile phone, but they cannot speak. Okay. So our question is, according to our experience, the enthusiasm comes from the determination
in following the orders of the spiritual master. So is that true? Is a kind of a question. Is that true? So is that so? What Yeah. It's similar to what Srila Prabhupada said, that enthusiasm comes by following all the regulative principles, all the practices, which are coming through the instructions of the spiritual master. That's nice. Nice thought. É bom pensamento. Está relacionado com aquilo que Srila Prabhupada disse, de que devemos seguir as instruções do mestre espiritual, seguindo os princípios reguladores e executando o serviço devocional. All right, well, I have another program coming up soon, and I have to do a couple of things before that. So, yes, thank you, Nityananda Prabhu. This was a wonderful idea to have a special meeting with the Portuguese devotees. So, ok, então está a dizer que foi uma experiência maravilhosa ter se encontrado com os devotos portugueses. And so I think we can end with offering Vaishnava pranams. E podemos acabar a sessão com oferecer as orações aos Vaishnavas. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrindiki Jai. GIRIRAJ Maharaj ki Jai. Jai. Maharaj ki Jai. We feel so grateful, so happy that we came and gave your wonderful and holy association, dear Guru Maharaj. I'm also very happy, very happy. Thank you. I was already happy, but seeing all of you so happy, I became more happy. Que já estava muito feliz, mas ao ver que vocês estão todos tão felizes, ainda fiquei mais feliz. We have Luis Felipe with us also. Gopala Priyamataji is coming. Yeah, wonderful. Lochan is also there. Actually, Lochan was leading the bhajan when you arrived. Yeah, that was beautiful. Also, thanks to Sundarananda Prabhu. He's promoting. Sundarananda Prabhu also helped to promote this wonderful. Oh, okay. Yeah. That's true. Yes, Sundarananda Prabhu invited so many devotees, and because of him, of his efforts, we have so many devotees from the Portuguese. Sundarananda Prabhu, wonderful translation. Thank you very much. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. All right, so I guess I'll leave, and if you want to continue, thank you. Without me, I mean, you could have more of that wonderful kirtan, or whatever you like. But I will need to leave now. You can translate that. Tenho que me ir embora, tenho que ir fazer outros deveres. E então, se quiserem continuar juntos e continuar com esse maravilhoso bhajan que estava a acontecer antes da aula, então, por favor, continuem. Dependem de vocês, tudo vai depender de vocês. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada ki